Bismillah Rahman Rahim. Uh, I'm Zahur Islam. So, once again, welcome to my new lecture of pharmaceutics. I'm Dr. Zahur Islam, and you are watching me on my YouTube channel. So, let's take a start from the pharmaceutical excipients. So, what are pharmaceutical excipients? Uh, Before starting lecture on pharmaceutical excipients, we should know about the excipient. An excipient is a pharmacologically inactive substances formulated alongside the active pharmaceutical ingredient of a medications. Dear students, وایي چې یاره سر که تاسو د لیکچرز مونږ ته پښتو کې دغه کوي نو ډېره زیاته به ښه وي. نو نن اصل کې مونږ په اکسیپینټ خبرې کوو چې اکسیپینټ څه څیز دی. نو فارماکولوژیکلی اکسیپینټ زموږ سره ان اکټیو سبسټانسز کېدی شي. نو دا مونږ د اکټیو سبسټانسز سره د اي پی آی سره دا مونږ یو ځای کوو، کمباین کوو د فارمولیشن پرپز دپاره یو نیو فارمولیشن ډیولپ کوو، ټیبلټس جوړو یا نور داسې سالډ ډوزیج فارم جوړو، نو پای کې مونږ سره د اکسیپینټ ضرورت راځي. So that's why excipients they are pharmacologically inactive substances and they are formulated alongside the active pharmaceutical ingredient API of medications. What is the main purpose which is served by excipient? Purpose سره زموږ سره د excipient main purpose سره لکه د دې objectives څه دي. د دې first objectives دا دي چې زموږ سره it provide bulk to the formulation. bulk to the formulation مطلب دا دی چې زموږ سره یعنی په لارج کوانټیټي کې دا زموږ سره مطلب دا دی اویلیبلی دا موږ فارمولیشن ته ورکړو، دا موږ فارمولیشن ته ور اډ کو along with the active pharmaceutical ingredient. So it can also facilitate the drug absorption or solubility and other pharmacokinetic considerations. तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी एक्सीपियंट्स है ये एक्सीपियंट जो है ये ड्रग एब्जॉर्प्शन में और उसकी सलुबिलिटी में और स्पेशली फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशंस में ये हेल्प आउट करता है, ठीक है. तो मतलब ड्रग एब्जॉर्प्शन में इसके अलावा सलुबिलिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशंस. So that's why these APIs or these excipients they are very helpful. So it can facilitate the drug absorption, the solubility. نو دا موږ ته په د ډرګ په ابزارپشن کې د هغې په سولوبیلیټي او په فارماکوکاینیټک کنسنټریشن کې هیلپ راکوي. aid in handling of APIs during manufacturing. دغه شان manufacturing دوران کې چې کله موږ API active pharmaceutical ingredients او APIs چې کوم دی دا موږ رايوځای کوو، د هغې نه یو فارمولیشن ډیولپ کوو to provide stability and prevent from denaturations. And the fourth one, aid in objective ways, it provide the stability and it can also prevent the product from the denaturations. So these are the four different purpose or these are the aims and objectives of excipients, why we are going to add excipient with the active pharmaceutical ingredients. So come toward the ideal properties of excipients. What are the ideal properties of excipient? Inshallah, I will try my best to deliver a lecture on the ideal property of the excipient in the next lecture. So thank you so much for watching my lectures.